Hello, this is Go Against the Tide TV and our TV show Make Poland Great Again. We are Poles, but we broadcast in English for you. We have in our studio Dr. Olgierd Kaltenberg, Polish-American citizen living in Texas. Hello. Hello. We have Pastor Pawel Chojecki, editor-in-chief of the Go Against the Tide TV. Hello. And Marian Kowalski, former candidate for the President of Poland and the President of November 11th Movement. Dzień dobry. Hello. And we have our friend Ivan Belostenko, Jewish and Polish patriot from our Go Against the Tide TV. Hello. Hello, everyone. In the second part of our show, there will be Jacek Drabik, a Polish-American citizen living in Chicago, USA, and we will ask everybody here in the studio, why do Polish people have a positive view of the United States of America? Because there is a report, Future of Europe, a survey requested by the European Commission that in 12 member states, majorities of respondents have a positive view of the United States of America. This positive feeling is the highest in Poland, 79%. We are the leader in the European Union with our positive view of the United States of America. And we ask you today, why? Who wants to be the first? Well, I can say something about that because I live in United States already for 40-something years, and I came from Poland when it was under the communist domination. It was in 1976 when I arrived in Houston, Texas, where I stayed for many years. And then I moved to New Jersey, New York area, and then came back to Houston. I like Texas the most. But why did you emigrate from Poland to the United States, not to other country? Well, first of all, to emigrate anywhere from Poland at that time was a big deal, especially for people like myself, which is majority of Poles. They were treated like, the slaves of the system, and they didn't want anybody to leave this Gulag thing. But it happened in my life, that opportunity to go abroad appeared in time when I finished my PhD in chemistry. That was my field. And I got actually 2 invitations from West Germany. At that time it was Federal Republic of Germany, and but this happened that way with those invitations that I just I couldn't go there because somebody took my positions. I mean, those universities. And it looks like that I will not leave Poland. At that time I had to go somewhere because it was my personal situation was this kind that there was no future for me at all in Poland anymore. But it came suddenly an opportunity that I can go to the United States, to the very good university, the Rice University in Houston. And of course, I was very excited because this is the best thing I would like to get. It's to be in this paradise for research in my career, so to speak, point of view. It was a fantastic opportunity. So when this possibility appeared and I could get it, it was just I was overwhelmed with joy. And so this is the major thing that I could go there.
and that was an opportunity. And United States itself, of course, besides that scientific part of it, was extremely exciting and enjoyable for me. All the time, even I was a young man, reasonably young man at the time. All the music, all the movies, everything was exciting, showing the United States. And of course, when we look at that time on the position of the United States fighting against communism, being the major force opposing this atheistic and oppressive system, all those things was really just motivating me to go there with joy and excitement. We have a perspective from the person who's living in America, the Polish patriot Olgierd Kaltenberg. And I will ask you, Marian Kowalski, why do you think that Polish people, we can say, love the United States of America? Because 79% have a very positive view of the USA. Ja powiem w imieniu mojego pokolenia. Ja niestety nie mogłem wyjechać z Polski i dopiero dostałem paszport pod koniec lat 80. Wielu moich kolegów wyjechało wcześniej i właśnie do Stanów Zjednoczonych. Znajomi moich rodziców wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych jeszcze w latach 60. czy 70. Dostawaliśmy stamtąd listy, zdjęcia, widokówki, różne prezenty. I w Polsce komunistycznej to były rzeczy zupełnie różniące się od tego, co mieliśmy w kraju. Ja znałem, moje pokolenie znało Stany Zjednoczone z telewizji, z filmów, bo Polska była jednym z niewielu krajów komunistycznych, gdzie były filmy amerykańskie w telewizji. Jak był ciekawy film, to był amerykański. Nawet jakieś seriale kryminalne, czy pokazujące takie niezbyt atrakcyjne oblicze Stanów Zjednoczonych, takie filmy jak Strach na wróble, czy Nocny Kowboj, czy nawet pierwsza część Rockiego, gdzie takie, powiedzmy, te Stany nie były luksusowe. Ale dla nas, dla takich chłopaków, którzy wchodzili w dorosłe życie, to był taki kolorowy, prawdziwy świat, różniące się od naszego życia. Chodziliśmy do brzydkich, nudnych szkół, brzydko się ubieraliśmy, jedliśmy byle co, a potem chodzili moi koledzy do brzydkich zakładów pracy, gdzie było brudno i nudno. Nasza telewizja była nudna i głupia, a to, co oglądaliśmy w tym świecie amerykańskim, no to było trochę zwariowane, ale kolorowe, a na pewno nie nudne i na pewno prawdziwe. Bo jak oglądaliśmy filmy wojenne, to naprawdę tam ci ludzie walczyli z oddaniem za własną ojczyznę. Jak łapali bandytów, to strzelali do tych bandytów. Tam, gdzie byli prawdziwi bandyci, do których trzeba było strzelać, a u nas w filmach kryminalnych, no to się ich tam jakoś aresztowało grzecznie. Nawet jak były takie rzeczywiście te filmy z lat 70. pokazujące takie życie zwykłych Amerykanów, którym nie powiodło się, to ich życie i tak było na własne ryzyko. Nikt im nie zabraniał robić tych głupstw albo złych rzeczy. Oczywiście płacili za to wysoką cenę, ale mieli możliwość żyć naprawdę. A my nie mogliśmy żyć naprawdę. Ja nie mogłem mieć 20 kanałów w telewizji, nie mogłem pójść do sklepu po ubrania, jakie mi się podobają, nie mogłem kupić płyty ulubionego zespołu w sklepie, tylko ktoś musiał mi przysłać z zagranicy i nie mogłem wyjechać z Polski. I jeszcze to, że zaczęliśmy wtedy, moje pokolenie, uprawiać sport, kulturystykę. No to najlepsi kulturyści byli z Ameryki. I dostawaliśmy te magazyny kolorowe i było widać, co oni jedzą. My jedliśmy biały ser, oni jedli bewsztyki. Oni mieli siłownie wyposażone wielkie, a my sami musieliśmy zrobić w jakiejś piwnicy albo w garażu. I zauważyłem, że zwykły człowiek taki w moim wieku ma inne możliwości realizowania swoich marzeń. I to był taki lepszy świat. Ja dotychczas nie byłem tam i nie mogłem tego zobaczyć na własne oczy. W Kanadzie byłem. No, myślę, że to jest duże podobieństwo jednak. Dlatego ten obraz tego świata takiego lepszego, upragnionego, w którym się nigdy nie znajdę, był punktem odniesienia do naszego życia tutaj. I to było ciekawe, że w tamtych filmach to było tak, że na przykład młodzi ludzie szli do armii dobrowolnie,
Albo jak szli do armii, to szli na wojnę, a u nas się szło do wojska po to, żeby być zgnojonym. I nikt nie chciał iść do wojska, żeby być zgnojonym. To był zupełnie inny świat. Dlatego ten sentyment Ameryki jako kraju, w którym można żyć na własne ryzyko, i nikt ci nie mówi, co masz robić. To było coś, co spowodowało, że dla wielu Polaków życie Amerykanina, nawet jeżeli nie jest bogatsze, to jest prawdziwe. We have a story about the perspective from the communist times in Poland and the American dream, we can say. We say like that in Poland. And Pastor Pawel Chojecki, I will ask you about the same question. Why today Polish people love or like America? 79%, and we are the leader in the European Union. I think it depends on the similar culture values. In our long 1,000 years history, Poles are often have stayed to fight for our freedom. It is our cultural fit. Characteristics of our nation. Of course, not all Poles are the same quality, but the love for freedom is a main factor in our history and in our culture up to date. Even the communists couldn't destroy this feeling, this tęsknota. Yeah. Nostalgia? No, tęsknota. Longing. Longing, this longing for freedom. And America is a word that the freedom of people, freedom of individuals is the main factor of American culture. And I think maybe it's not very clear now, but the main factor in America, in God we trust, is in our deep heart, in deep place in our heart, is the same. We have positive feeling in Poland towards America, but Lithuania is just after us, 76%, Romania 75%, but in contrast, in Germany is just 22%. If, for example, in France, 33% have a positive view of the United States. I think it is connected with our recently times and our history in these two wars. I think that Poles were connected with America in our freedom after the First World War. President Wilson, President of United States, helped very much Poland to be independent country. So Poles remember the role of America in our fight for freedom, but Germany have opposites. Yeah, that's a good remark. Ivan, I will ask you, because you are Jewish patriot and Polish also, as I mentioned, and why do you think that so many people emigrate to the United States of America, not to Russia or, I don't know, Italy or some other countries? Why the United States of America? I think they don't go to Russia or China, even though we know some of them are saying that those places are like an alternative or also might be a good choice because there are no freedoms in there. America is still the country that has the most freedoms, and I think some people actually go there not because they check, but because they understand it, because they I guess maybe feel that this is the place with the most freedoms. But when they do and when they arrive, even though we know that many of them miss their homes,
It depends also on on the period that we're talking about. I mean, people who left from Poland after the Second World War, and people who live in Poland to go to US right now, it's entirely two different groups. But I think this way or the other, people who leave Poland and go to US, they find that this country has the most freedoms, and that's why they decide to go there. But we know from stories that even though they do go there, and even some build their new home and their new their family and friends, everything is from scratch, or some trying to import their family over there, they still feel this longing for Poland. Probably less for those people who grew up there, which is some of our viewers who have this longing, this nostalgia to Poland. A bit less, but those people who, like their grandfather, their grandparents, or their parents, even though they don't know the language and probably don't really know much about Poland, they have this longing. We know that, and this is part of the reason why we have this program to actually connect to them, at least to a degree. And I will ask you, what do you love the most in the Americans? What is the thing? Well, I can say everything. I like the most. First of all, it's a freedom. Yes. It's not just a word, very well known, but the meaning of it, you can understand when you live in a country that freedom is just everyday bread, so to speak. So that's the thing. I can do whatever I want, of course, if it is legal. And law is another thing. There's a rule of law. Unfortunately, in comparison with the communist system, this law is a sham. We know now, when here in Poland, some patriots wanted to change the law and make it a real law, this longing was destroyed. Law has not been changed. The law is just a horrible thing. So, rule of law. But first of all, freedom, of course. I can do whatever I desire. I can start a business very quickly without any oppression from the bureaucracy, which is the case in this country. I also tried to start a business here. And I know, yes, I know what, Yeah, we what know kind that. of problems, real problems are here. This oppressive taxation and everything. So I just don't want even to talk about that. I want to talk about my country, America, that I love so much. So, as I said, everything. Yeah, like Donald Trump said during his speech in Warsaw that we need to get rid of bureaucracy. Marian Kowalski, what do you love the most in America, in the Americans? No, ci Amerykanie, których spotkałem, spowodowali, że to było pierwsi, których zobaczyłem na oczy, takich prawdziwych Amerykanów. To było w latach 80. Przyjeżdżali studenci na takie wakacyjne pobyty do Polski. Zauważyłem, że oni są tacy bardzo, bardzo otwarci. Mówią głośno, patrzą w oczy, tacy są wylewni. U nas było inaczej. Raczej w polskiej obyczajowości to emocje i prawdziwe intencje chowa się daleko za plecy. I to stwierdziłem też u Polaków, którzy mieszkają jakiś czas w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, że z nimi zupełnie inaczej nawiązuje się relacje. Pierwszy raz się widzi tego człowieka na oczy, a już można pogadać na wiele tematów. I powiem tak, że łatwiej jest nawiązać takie zwykłe relacje, takie międzyludzkie. Natomiast w Polsce to jest taka bariera, że często znamy kogoś wiele lat, a i tak się okazuje, że nie do końca rozumiemy się i ludzie nie są szczerzy do końca. I to, że nawet tacy ludzie, których spotykam jeden raz w życiu, tu przyjeżdżają do nas do redakcji na przykład, no to gdybyśmy mieli czas, to można od razu siąść i gadać cały dzień z nimi o czymś.
Także myślę, że to, że Amerykanie nie mają takiego poczucia, to właśnie świadczy o tym, że nie mają poczucia gorszości. Bo człowiek, który jest szczery, wylewny i tak o wszystkim ze sobą pogada, on wie, że nie musi się gryźć w język, czyli nie musi tam uważać, że coś chlapnie, nie krępuje się tym. No oczywiście ta polityka poprawności politycznej to trochę wprowadziła tutaj chaosu, ale nie u wszystkich. Normalnych ludzi to nie dotyczy. W Polsce mamy ten problem, że nawet ludzie, których znam wiele lat, no to jednak jednego znam z działalności sportowej, o czymś innym z nim nie gadam. Kogoś znam, bo powiedzmy z nim pracowałem gdzieś, no to o jednej rzeczy rozmawiam, o niczym więcej. Jak się okazuje, że z tymi ludźmi zaczynam rozmawiać o rzeczach innych, na przykład o polityce. Kogoś znam ze sportu albo z sąsiedztwa, rozmawiam o polityce, to już mamy inne poglądy, to już tam zaczynamy się nie lubić. A to, co stwierdziłem właśnie u ludzi zza oceanu, to to, że u nich nie ma takiego tabu i barier. Chcesz, to pogadajmy o wszystkim. Znaczy, że nie mają poczucia gorszości, nie muszą się wstydzić swoich poglądów i nikt im nie zabrania mieć poglądów. A w Polsce cały czas za poglądy można mieć kłopoty. That's right. We don't complain for our country, but we want to learn from, I think, the last Christian country that's so big and so powerful in the world, and we want to be powerful as them. I would like to add that 500 years ago, we were the same mentality, as you said, that Polish people are very proud of their nation, their culture, their victories, and we were a place where Jewish people from all over Europe came for freedom, and Protestants have a place of freedom in Poland. 500 years ago it was finished, but we have such possibilities in our nation. And regarding to your question about what I like in America, even love, it's the faith in God. I think that Poles, I was a Christian in Poland. But when 3 years ago we came to America, we were impressed by trust in God by ordinary people. Americans pray all the time. Yeah. We have a conversation and somebody... We start to complain. Yes. That we cannot do something or something. And our American Christian friend, let's pray for this. Normally, yeah. We pray on special occasions, but they pray every time, every matter, which is in problem. And we have experienced the big project in American churches, American university. For example, we visited Liberty University, Bob Jones University, SBTS in Louisville, Southern Baptist Seminary. So we feel the power of American Christian united together and united with Jesus Christ. So it was the time that we believed that the same is possible in our nation, in our times. In a minute, I think we will connect with Jacek Drabik, a Polish-American citizen living in Chicago. But I want to ask you for the end of our program, what can we learn now from Americans? Well, what Pastor said about America, this is very true. God is number one in many communities. There is a lot of churches. They are always involved in doing something for Christ. Just that's what I would wish for Poland. And I think that it's a very good opportunity now with this fantastic church here in Lublin, and with the television Idź pod prąd.
that we are reaching a lot of people that really feel the same way as we do and understand more and more the true gospel of Jesus Christ. That's what pastor likes to do. I like to do also the same thing. So that's what I would recommend. Just please do whatever you do here in Lichwat Pron and Kościół Nowego Przymierza, and Poland will be going, and is going already, in the right direction. Against the tide. We just need to pray. So that's another very good recommendation. Pray fervently. Do we have a connection with Chicago? If not, I will ask you for the end of our program, what can we learn now from American, and what can we practically do in Poland? Dla mnie taką nową nadzieję stanowiło to, że Amerykanie wybrali Donalda Trumpa na prezydenta. Człowieka, który nie był partyjnym działaczem znanym od lat, nie stały za nim struktury partyjne, ale dzięki temu, że mógł zwrócić się do zwykłych ludzi bezpośrednio, zyskał ich zaufanie. I to paradoksem jest to, że człowiek o gigantycznym majątku, ale zarobionym przez siebie i przez swoich przodków. To nie był jakiś krótkotrwały, taki biznesowy epizod, tylko widać, że osiągnął sukces dzięki pracy swoich przodków i pomnożył ich majątek. I to było zachętą także dla zwykłych takich Amerykanów, którzy stracili pracę w wyniku błędnych decyzji politycznych. Że oni powiedzieli, tak, jemu się udało, to jemu trzeba ufać. I nie dali się zbałamucić tej propagandzie i nie uwierzyli innym kandydatom, takim sprawdzonym politycznym cwaniakom. Że to jest akt odwagi. W Polsce na taki akt odwagi jeszcze nie wiem, kiedy się Polacy zdobędą. Do tej pory boją się własnych myśli, boją się własnych marzeń, boją się śmiałych decyzji. Skoro tak, to znaczy, że jesteśmy narodem, który jedyne co może robić, to patrzeć na tą Amerykę, tak jak ja kiedyś na te filmy amerykańskie, a wreszcie może mieć Amerykę u siebie, czyli własny wolny kraj, wybierać polityków, których łotry mówią źle, a to są ludzie, którym warto zaufać, i głos oddany na nich nie jest stracony. To podziwiam w Amerykanach, że taki wielki naród był w stanie przełamać tę niemoc polityczną i dać władzę człowiekowi, który zaczął mówić i robić rzeczy do tej pory absolutnie niewyobrażalne. Make America great again. Make We Poland want to great again. Make Poland great again. Do we have Jacek from Chicago, Polish-American citizen? Hello, great to have you here. Hey, how you doing? Our question is, what do you love in America, in Americans the most, and why Polish people love the United States of America? Why do I love America? First of all, because I'm a free. I can live freely in America, and or I think because they can accept me in their country, and I can have the same way of living as Americans can have. I think this is very good about this country and American people. And what can the Polish people learn from the American people? What can they learn? No, I never thought about the question. I'm going to be answering it. But what they can learn, love their country, basically, and be involved in what's going on, and believe in God,
true Americans, they believe in God and real God, and I think this is why the country is as it is, and not because of what people are doing, but what God makes, the move of this country. Thank you so much, Jacek. We need to end our program now, but there will be another programs, another shows. Please check our YouTube channel, Make Poland Great Again. This is a voice of Christians from Poland to abroad. Thank you so much, Dr. Olgierd Kaltenberg. Thank you. Oh, you're welcome. This is my pleasure to be here, as always. So. Thank you so much, Pastor Pawel Chojecki. Thank you. Marian Kowalski. Dziękuję. Thank you. And there was Jacek Drabik with us and Ivan Belostenko. Thank you and God bless you, and we will see in the future.